En la Fiesta De Retiro de mi tío, ofrecí llevar el postre al asado familiar. Mi prima se rió. ¿No sabías que no estás invitada? Solo Asentí. Why conceal el lugar que yo misma había pagado? Mi nombre es Chris. Tengo 33 años y trabajo en el sector de la tecnología. Si hay algo que deberían saber de mí, y es que solía ser ese tipo que siempre estaba allí. Cumpleaños, festivos, mudanzas, cenas dominicales. Yo era el pilar silencioso y fiable, sin esperar mucho a cambio. Si algo necesitaba que lo recogieran de última hora en el aeropuerto o en ciudad para superar el fin de semana, mi lamaband y yo aceptaba. En verdad, no me importaba. Crecí en una familia numerosa y bulliciosa, donde todos hablaban al mismo tiempo y, de alguna manera, siempre hacían espacio en la mesa, incluso cuando estábamos apretados codo con codo. Pero en algún momento, esa calidez se desvaneció, o quizás nunca fue realmente para mí y yo estaba demasiado envuelto en la nostalgia para notarlo. El cambio no fue repentino, fue una lenta erosión. Al principio, pasaba por alto las pequeñas cosas, como cuando me ofrecía a organizar una noche de juegos y nadie aparecía, o cuando mi hermana, Amanda, olvidaba decirme que la cena de acción de gracias se había trasladado a casa de nuestra prima Megan. Lo atribuía a la falta de comunicación, a lo agitada que se vuelve la vida. Pero, al cabo de un tiempo, el patrón se hizo innegable. Entraba en las reuniones familiares y me sentía como un invitado que se había equivocado de casa. Las conversaciones se silenciaban ligeramente cuando me acercaba, las sonrisas aparecían con un segundo de retraso, y siempre había alguien que exclamaba, «Oh, no sabía que venías». Ese tipo de cosas se asientan en el pecho como una losa, pero aún así, yo seguía yendo. Eso me lleva a la fiesta de jubilación de mi tío Jerry. Trabajo 42 años en la misma fábrica, un hombre de la vieja escuela, obrero, orgulloso de sus manos calosas y su fiambrera abolada. Me caía bien Jerry. Era de los pocos en la familia que nunca me hacía sentir como un estorbo. Así que, cuando mi tía Mary envió la invitación para su fiesta en el VFW local, me aseguré de despejar mi agenda. Incluso por unos cuantos cientos de dólares para el salón de eventos y las decoraciones sin que me lo pidieran. Mary simplemente me había enviado un mensaje de texto unas semanas antes. Hoy nos falta un poco para el depósito. ¿Te importaría ayudar? Y yo respondí, claro. Sin gracias, sin confirmación, simplemente asumieron que contribuiría. Y lo hice. La noche de la fiesta, leg temprano para ayudar a colocar sillas y colgar la pancarta de Felicidades, Jerry. No era glamoroso, pero se sentía bien. Jerry me dio un abrazo de verdad cuando llegó, nada de ese absurdo de palmaditas en el hombro con un solo brazo. Durante unas horas, fue como en los viejos tiempos. Hubo bebidas, risas, bailes torpes y historias interminables sobre bromas en el trabajo y percances con montecargas. De hecho, estaba sonriendo, sintiendo que pertenecía de nuevo. Eso fue hasta que cometí el error de ser optimista. Estaba de pie cerca de la mesa de aperitivos, hablando con Megan y Amanda, cuando casualmente dije, «Llevar el postre a la barbacoa familiar de mañana. ¿A qué hora debo llegar?» Megan parpadeó, confundida, luego le dio la cabeza. «Oh, no estabas invitado». Al principio, pensé que estaba bromeando, pero su expresión no cambió. Amanda desvió la mirada, de repente fascinada por el tazón de patatas fritas. Miré, un aferrado a la esperanza de que fuera una broma extraña. En serios, ¿a qué hora debo pasar? Megan encogió de hombres. Y es más bien una cosa de familia cercana, creo. Sí, añadió Amanda mirando por fin.
Mama y papa solo quieren que fuera algo pequeño, ¿sabes? Solo la gente esencial. Esa última phrase me golpeó distinto. Gente esencial. Como si yo fuera una rama extendida apenas sostenida en el árbol genealógico. Entonces mi tía Mary pasó, bebiendo de un vaso de plástico rojo, y me dijo, muestra la foto. Mary sonrió y sacó su teléfono. Ni siquiera le pedí que me la enseñara, simplemente la sostuvo, desplazándonos por imágenes de mesas puestas en el patio trasero de alguien, niños corriendo bajo los aspersores, un enorme pastel personalizado que decía Barbacoa Familiar 2023, y una foto de grupo de todos con los que había crecido, mis padres, los hijos de Amanda, tíos, tías. Incluso los nietos de mis antiguas niñeras de alguna manera habían aparecido. Yo no estaba en un solo encuadre. Solo asentí, sans recordsment y mi parte de la conversación, como si acabara de recordar una llamada telefónica que tenía que hacer. Por dentro, sentía el pecho oprimido, pero no de una manera triste. You know, era algo más agudo, frío, centrado. Hice una parada rápida en el bar para otra bebida y me senté en la parte atrás, pensando, repasando todo. Cada viaje que había dado, cada cheque que había extendido, cada vez que había puesto excusas por ellos. Durante años, había sido la red de seguridad silenciosa de la familia, la cartera extra, la mano adicional, el tipo que nunca alteraría la paz. Y lo más impactante. Esa barbacoa de mañana. Sabía exactamente dónde se celebraría. El alquiler de ese lugar, en el parque se había tramitado a través de mi cuenta. Lo había reservado hace 3 meses cuando Mary dijo, necesitamos a alguien con un historial de pagos impecable para que no lo señalen. Había pagado el depósito, la confirmación por correo electrónico estaba en mi bandeja de entrada. Ni siquiera se habían molestado en cambiarla. Ese fue el momento en que algo hizo clic dentro de mí. No me enfade, no externamente. No salí corriendo ni tiré una mesa ni exigí respuestas. Eso habría sido satisfactorio, claro, pero demasiado fácil para que me tildaran de dramático. En cambio, terminé mi bebida, ayudé a recoger las decoraciones y le dije a Jerry que había sido un placer verlo. Él dijo, gracias por todo, Chris, de verdad. Eres de los buenos. Sonreí. Lo aprecio, tío Jerry, de verdad. Luego subí a mi coche, conduí a casa, abrí mi correo electrónico y pulse cancelar reserva. Tardó menos de un minuto. Un clic, y su pequeña barbacoa familiar a puertas cerradas no tenía mesas, ni acceso, ni permiso. Solo un trozo de hierba vacío sin un plan B. No le dije a nadie. Simplemente me fui a la cama y dormí como un tronco. A la mañana siguiente, mi teléfono empezó a vibrar, una llamada, luego otra, luego mensajes de texto. Pero no los revisé. Todavía no. Porque sabía que se avecinaba la tormenta y, por una vez, no era yo quien estaba a la intemperie. A mediodía del día siguiente, las llamadas se habían convertido en mensajes de voz. La voz de mi tía Mary fue la primera, aguda y confusa. Chris, el parque dice que nuestra reserva no existe. ¿La cancelaste por error? Por favor, la mame. Luego mi madre. ¿Por qué ibas a cancelar el lugar, Christopher? Ya, están todos aquí, nos están haciendo ernos. Luego Amanda, breve y irritada. Muy maduro. De verdad tenías que hacer esto sobre ti. Ese me hizo reír. Sobre mí? Ellos organizaron un evento entero, invitaron a todos menos a mí. ¿Y ahora era yo el que lo hacía sobre mí? Me quedé en la cama hasta casi las 2 de la tarde, no por pereza, sino porque no quería darles la satisfacción de pensar que estaba dando vueltas ansioso, preguntándome qué pasaba. Ya sabía lo que diría la gente del parque. No hay reserva, lo siento, señora.
Alguien la canceló anoche. Sí. Lo reembolsamos el depósito. No puede instalarse aquí sin permiso. Sí. Tenemos otra fiesta, llegando a las 3 p.m. No voy a discutir con usted delante de los niños. Cuando finalmente me levant, me hice un sándwich, abrí mi portátil y puse algo de música lo-fi. Fue extrañamente pacífico. Sabía que intentarían salvar el evento en algún lugar, de alguna manera, pero no con mesas de parque, y con un pabellón cubierto, y con los grandes altavoces que planeaban conectar, y definitivamente no con un castillo hinchable. Alrededor de las 4 p.m., finalmente revisé mi teléfono. 43 mensajes. La mayoría eran de Amanda y mi madre, algunos de mi prima Megan, unos pocos de números que no reconocía, probablemente los acompañantes que ahora no tenían donde sentarse, y estaban tratando de averiguar qué pasaba. Algunos mensajes eran solo fotos. Una era de un montón de sillas plegables puestas en la entrada de una casa, otra era una parrilla improvisada con 3 personas apenadas a su alrededor mientras el humo salía disparado hacia la cara de alguien. Parecía miserable. Entonces el único mensaje que no esperaba. Tío Jerry. Simplemente decía, llámame cuando puedas. Dude. Jerry siempre había sido amable. No merecía estar en el fuego cruzado. Pero tampoco había dicho una palabra cuando su esposa Mary y su hija Amanda empezaron a ignorarme. Había sido cómplice silencioso. No sabía qué esperar de esa llamada. De todos modos, Mark. Respondió al primer timbrazo. Chris, dijo, como un hombre exhalando después de un largo día. Sabías que la Marías. Vi tu mensaje. Dije simplemente. Hubo una pausa. ¿Fuiste tú lo de la cancelación? Sí. No lo adorn y lo nego. No me avergonzaba. Otra pausa. Luego un suspiro. Bueno, no así puede decir que no así lo merecieron. Aún así, causó un gran lío hoy. Estoy seguro. Dije, no con frialdad, solo con honestidad. No quise arruinar el fin de semana. Me caes bien, Jerry. Eres de las pocas personas en esa familia que alguna vez me ha tratado como esa importera. Estuvo en silencio de nuevo, luego dijo, sí que importas. Simplemente no me di cuenta de lo mal que te estaban tratando. No respondí de inmediato. No sabía cómo explicar que no había sido solo un evento o un día. Habían sido años. Años de ser el extra, el olvido, el fiable que nunca era invitado pero siempre le pedían ayuda. No estoy enfadado, dije finalmente. Simplemente he terminado. Él dijo que eso así asimilara, luego dijo, ojalá no fuera así, pero lo entiendo. Y ese fue el final de esa llamada. Más tarde esa noche, Amanda publicó algo en su historia de Instagram, una foto borrosa de la fiesta de respaldo, completa con platos desechables, sillas de jardín disparajadas, y un pie de foto que decía. Incluso cuando algunas personas intentan arruinar la diversión, la verdadera familia permanece unida. ¿Verdadera familia? La ironía era asfixiante. No me involucré. No respondí. Pero unos días después, el reembolso del lugar llegó a mi cuenta. $1,750. Lo dan a un centro comunitario local a nombre de Jerry. Estaban organizando una recaudación de fondos para mejorar su cocina. Añadí una nota con la donación. Para alguien que merece una verdadera celebración. Pasó aproximadamente una semana en silencio. Pero entonces, recibí un mensaje de Megan. Fue más largo de lo que esperaba y sorprendentemente honesto. Escribió, hola Chris, sé que probablemente sigues enfadado y no te culpo. No sabía que no estabas invitado hasta que dijiste algo en la fiesta. Simplemente asumí que vendrías. Cuando te alejaste, me di cuenta de lo mal que estaba la cosa.
La familia te ha estado tratando como unplanned y durante años. Creo que algunos de ellos también lo saben, pero nadie ha dicho nada porque tú nunca te has resistido. Supongo que este fue tu impugn. Solo quería decir que lo 6y lo siento. Ese mensaje significó más para mí de lo que pensé. No porque arreglar nada, sino porque confirmó que no estaba loco. Aún así no respondí. Todavía no. Todavía estaba averiguando como se veía el hecho para mí. En los días siguientes, llegaron más mensajes. Mi madre envió un largo correo electrónico sobre cómo las familias atraviesan momentos difíciles y que no debería castigarlos cortando el contacto. Amanda, por otro lado, se puso a la defensiva, publicando citas crípticas como descubres quién son realmente las personas cuando no consiguen lo que quieren. Mi reina esa. Si ella supera. Mientras tanto, empieza a hacer algo nuevo. Por primera vez en mucho tiempo, empieza a invertir en las relaciones que me hacen sentir completo. Tenía amigos fuera de la familia, amigos que no me olvidaban y me usaban. Los invité a casa, organizé pequeñas cenas, hice un viaje con un grupo de compañeros de trabajo a la costa. Sonría más, dormía mejor. Pero la familia aún no había terminado. Una noche, unas 2 semanas después del incidente de la barbacoa, llegaba a casa del trabajo cuando six un coche que reconocí aparcado frente a mi apartamento mi madre. Y no estaba sola, Amanda estaba con ella, ambas sentadas en el asiento delantero como si hubieran estado ensayando que decir. No habían llamado, no habían enviado mensajes, simplemente apreciaron. Me quedé en la acera, con las llaves en la mano, mirándolas a través del parabrisas. Amanda salió primero. Necesitamos hablar. Dijo secamente. No puedes simplemente ignorar a tu familia por un solo error. Levant una ceja. Un error? Mi madre bajó del coche, a continuación. No quisimos hacer daño, cariño, pero cancelar el parque y arruinarlo todo no era la solución. Hiciste que todos se sintieran incómodos. Mi cruz de brazos. ¿Incómodos? Eso es el colmo. He estado incómodo en vuestros eventos durante años, pero eso no fue un problema hasta que dejé de financiarlos. Amanda puso los ojos en blanco. Esto se está volviendo ridículo. Admite que exageraste y vuelve al grupo. Incline la cabeza. La comisura de mi boca se crispó, en una sonrisa seca. Fue entonces cuando lo dije. ¿Me quieres de vuelta en el grupo? Entonces empecemos con una disculpa. No una falsa, una de verdad. Delante de toda la familia. Amanda se burló. ¿Estás bromeando? No, dije. Por fin hablo en serios. Y por primera vez en años, no supieron que decir. Mi madre parecía conmocionada, como si no supiera si regañarme o llorar. Amanda, por otro lado, soltó una risa forzada, más que sonido y dijo, realmente se te ha subido a la cabeza. ¿Crees que la familia te debe una disculpa pública solo porque te hirieron los sentimientos? No respondí de inmediato. Solo la observé. Durante años, Amanda había sido la bella reina de nuestra dinámica familiar, la hija predilecta, la voz más ruidosa de la sala, la más fotografiada en la never de casa de mis padres. Si había una salida en grupo, ella elegía el lugar, si había un desacuerdo, lo ganaba por defecto. Solía pensar que si había ganado ese lugar. Ahora me di cuenta de que simplemente lo había tomado, y el resto de nosotros si lo habíamos entregado para mantener la paz. No se trata de sentimientos heridos, dije finalmente. Se trata de respeto, o de la total falta de él. Fui tratado como un mule, útil cuando se necesitaba, pero invisible el resto del tiempo. He terminado de seguir el juego. Si me quieren de vuelta en sus vidas,
Tien que empezar por que admitin lo que han hecho. Mi madre intento suavizar las cosas. Ya sabes cómo son las familias grandes, Chris. La gente olvida cosas, la gente dice cosas. Todos tenemos defectos. Levant una ceja. Defectos? Te cuidaste ahi mientras Amanda se reía de mí en la fiesta. Sonreís mientras la tía Mary me mostraba fotos de un evento que, pero, al que no fui invitado. Has estado en silencio durante años, mamá. Eso no es un defecto. Es una elección. Su boca se abrió. Luego se cerró. No tenía réplica. Amanda se cruzó de brazos. ¿Y qué? ¿Nos vas a cortar? ¿No vas a venir a Navidad? ¿A los cumpleaños? ¿Vas a hacer que todo sea incómodo para todos? La mayor directamente a los ojos. Vosotros ya lo hicisteis. Y con eso, me di la vuelta y caminé hacia la puerta principal. Pude escuchar la voz de mi madre detrás de mí, tentativa de Bill. Chris, por favor, no hagas esto. Hice una pausa con la mano en la puerta. Entonces arreglenlo. Asemanlo. Disculpens. Entre y cerrar la puerta suavemente, sin golpearla. Eso los desconcertó más, creo. No hice una escena. No great en maldad. Estaba cómodo, definitivo. Eso fue lo que los desorientó. Esa noche, Nadia envió mensajes de texto en llamadas de seguimiento. Solo silencio. Por primera vez creo que realmente no sabían qué hacer. Los días siguientes fueron tranquilos. No hubo nuevo drama, solo espacio y paz. Luego, una semana después, recibí un mensaje de texto del tío Jerry de nuevo. Decía, hoy, voy a organizar una pequeña cena, solo unas pocas personas. Quería invitar. Sin discursos, sin drama, solo cena. Nadie más de la rama de tu madre estará al menos que tu digas que sí primero. Me quid pensando en eso un rato. No respondí de inmediato. Fui al gimnasio. Di un paseo. Sin y reflexión. Luego le respondí. Solo es en tu casa y solo si permites no mencionar a los demás. Él respondió. Trato hecho. Esa cena resultó ser exactamente lo que necesitaba. Jerry, su vecino Dave, un viejo amigo de sus días de trabajo y yo. Hicimos una barbacoa, vimos una película y hablamos de todo menos de la familia. Por primera vez, no me sentí como un sustituto. Me sentí como una persona. Empezaba a darme cuenta de algo importante. La familia no es sangre. No es quien comparte tu apellido o quien recuerda tu cumpleaños porque está anotado en un calendario. Es quien aparece, quien te respira y quien escucha, incluso cuando es difícil. Unas semanas después, publico una foto en Instagram, solo Jerry y yo brindando con bebidas en su Porsche trasero. La leyenda decía, a veces, tu verdadera familia es la que te pregunta si estás bien, no solo lo que traes. A las pocas horas, Amanda le dio me gusta a la publicación luego no me gusta, y luego me gusta de nuevo. Al día siguiente, recibí un mensaje de texto de ella. Sin saludo, sin explicación, solo. Bien, eso es lo que hace falta, entonces hablamos. ¿Quieres una disculpa? Encuéntrame este domingo. Todos estarán allí. Era exactamente lo que había dicho que quería, pero también había aprendido algo más. A veces, la gente no se disculpa porque lo siente. Lo hacen porque tienen miedo de perder el control sobre la persona a la que solían manipular. Me quedé con el teléfono en la mano, debatiendo. ¿Había? Me presentaba en su mesa solo para escuchar palabras vacías dichas entre dientes, o los dejaba vivir en el desorden que habían creado. Porque, por primera vez en mi vida, no necesitaba su aprobación. Ya no era el falpudo de la familia. Ahora era yo quien tenía el poder. Mir el mensaje de texto durante un buen rato. Todos estarán allí.
Esa linea persistia en mi mente como un cebo con el tenue olor a culpa y a representation. Imagine Amanda de Paya la cabecera de alguna mesa, con los brazos cruzados, ensayando un discurso hueco, más elaborado para salvar su imagen que para reconocer cualquier error real. Mi madre apretando su bolso con fuerza, conteniendo lágrimas que conjuraría a la orden. La familia ascendiendo, no por acuerdo, sino por agotamiento. Yo podía escuchar las phrases. Sentimos que te sintieras así, sigamos adelante, no lo hagamos más grande de lo que es. No querían reconciliation, querían contention. Pero yo ya no era un problema que gestionar. Aún así, una parte de mi anhelaba el cier. Por una vez, quería dejar las cosas que nunca había dicho, no por despecho, sino por claridad. Ocupar mi asiento, no en su mesa, sino en la mía propia. Así que respondí. Pero esto y es solo para aparentar mi Esta vez no ser educado. Amanda respondió con un solo emoji de pulgar hacia arriba. Luego el domingo y me present en la misma casa familiar que había visitado desde niño. Se veía igual. Contra ventanas blancas, el pasamanos del Porsche ligeramente descascarado, mesetas que nadie regaba realmente. Pero todo ese sencha más pequeño ahora, como si alguien hubiera bajado el volumen de la nostalgia. Mientras subía los escalones de la entrada, la puerta se abrió antes de que siquiera lamra. Mi madre estaba allí, con perlas y esa sonrisa falsa que reservaba para los invitados y las incómodas reuniones de la iglesia. Chris, dijo, su voz alegre, entra. Ascendí y entré. El olía a canela y pollo asado, reconfortant familiar. La sala de estar estaba llena. El tío Jim, la tía Mary, Megan, Amanda y incluso mi primo menor, Zach, todos sentados, rígidos y excesivamente compuestos. Nadie dijo nada al principio, simplemente me miraron como si yo fuera el elefante en la habitación que finalmente había decidido hablar. Amanda se levantó. Gracias por venir, dijo, como si fuera la anfitriona de un segmento de noticias local. Queríamos hablar de todo. No me senté. Me quedé cerca de la entrada, con los brazos cruzados. Adelante. Ella miró a los demás, como incitándolos a decir algo, pero todos permanecieron en silencio. Así que ella continuó. Sabemos que te sentiste excluido. Lo hemos hablado y quizás no nos dimos cuenta de cuánto hacías por la familia. No fue intencional, pero las cosas así nos escaparon. Una no disculpa si alguna vez había escuchado una. Así que este es vuestro gran gesto, dije. Reconocer mi existencia ahora que he dejado de financiar vuestras fiestas? Megan encogió. Mi madre aclaró la garganta. Eso no es justo, Chris. No, incline la cabeza. ¿Por qué peg la fiesta de Jerry, peg el lugar de la barbacoa, ayud con las compras después de la cirugía de rodilla de papa, arregle el ordenador de Zach, recabli las luces de la tía Mary? Sigo. Amanda parecía irritada. Vale lo entendimos. Eres almanitas / cajero automático de la familia. ¿Quieres una medalla o algo? Ahí estaba. La verdadera Amanda. No, dije con calma. Solo quería el mismo respeto básico que os deis entre vosotros. El mismo asiento en la mesa. Pero supongo que eso solo está reservado para la familia. Essential. El tío Jim finalmente habló. No lo quisimos dejar así. Entonces, ¿qué quisisteis dejar? Pregunt. ¿Cuándo organizasteis una barbacoa y no me invitasteis a pesar de que yo reserve el lugar? ¿Cuándo todos posasteis para fotos y sonristeis como si nada estuviera mal? ¿Cuándo nadie siquiera pensó en preguntar cómo estaba después de que dejé de aparecer en silencio? No tuvieron respuesta, solo el sonido del reloj y alguien moviéndose incómodo en su silla.
Todos tivistius anos para decar algo y no lo hicistius. Yo dyd, y vosotros tomastius y tomastius. Y cuando me apart, me tratastius como el problema, como si estuviera exagerando, como si tuviera que ganar mi lugar en esta familia. Mayor alrededor de la habitación. Pero finalmente me di cuenta de algo. Nunca tuve un lugar. Fui una utilidad, una conveniencia. Y ahora que he dejado de ser eso, me quieren de vuelta para seguir usandome. Quieren una tirita, no una conversación. Amanda S. Burlow. Oh, Dios mío, estás siendo tan dramático. Entonces, esta es la última vez, dije. La última vez que me llamas así. La última vez que reduces mis límites al drama. He terminado. Y lo dije en serios. Me di la vuelta para Chris, espera, mi madre se levantó. No hagas esto. Me detuve en la puerta, pero no me di la vuelta. Siempre dijiste que éramos familia, dije, que permanecimos unidos. La mayor de nuevo, mi voz tranquila pero firme. Permanecer unidos no es lo mismo que quedarse cuando no eres deseada. Pasé años manteniendo unida a esta familia con cinta adhesiva y favors, y cuando me detuve, no preguntaron si estaba bien. Solo se enfadaron porque ya no era útil. Amanda puso los ojos en blanco. ¿Y qué? ¿Vas a cortar con todos? No, dije, abriendo la puerta. Solo me estoy eligiendo a mí mismo por fin. Y salí. El RSI sencha diferente afuera, fresco, liberator. No me sentí como el malo. No me sentí culpable. Me sentí limpio. Esa noche, elimine el chat de grupo familiar. Bloquea Amanda. Silenci los mensajes de mi madre. No lo hice por despecho. Lo hice por paz. Durante las siguientes semanas, el silencio continuó. Megan me envió un mensaje de nuevo, esta vez más directo. No te culpo. Probablemente yo haría lo mismo. Solo quiero que sepas que no todos en la sala estuvieron de acuerdo con cómo te trataron. Si alguna vez quieres hablar, aquí estoy. Le di las gracias, pero no dije mucho más. No estaba listo para abrir esa puerta de nuevo. En cambio, comencé a construir algo nuevo. Un círculo mejor. Amigos que preguntaban cómo estaba sin necesitar nada. Compañeros de trabajo que me invitaban porque les gustaba mi presencia, no mi cuenta bancaria. Incluso comencé a salir de nuevo. Algo que había evitado durante años porque había estado tan agotado por el drama familiar. Las viejas heridas on dolían a veces. Los días festivos eran especialmente difíciles. Pero dolían menos cuando me recordaba a mí mismo que alejarme no era egoísta, era necesario. Aproximadamente 6 meses después, me enteré a través de un amigo en común de que Amanda había organizado una fiesta para el cumpleaños de su hija. Al parecer, la mitad de la familia no apareció. Evidentemente, la ausencia del tipo que siempre hacía que las cosas funcionaran sin problemas así sencha más de lo que esperaban. Sonreí cuando escuché eso, porque a veces la mejor venganza es simplemente retirarse. Sin gritos, sin chaos, solo una ausencia silenciosa y firme. Nunca obtuve la disculpa que merecía, pero obtuve algo mejor.